Hi, my lovely friends. Good morning. How are you? All right. Welcome to today's lesson. We are live. Ubu turi live. Wa ikazi inshuti mukunzi wacu wa Language Booster TV, umuyoboro wa YouTube kwigisha icyongereza, ikinyarwanda ndetse n'igiswahili. Welcome to today's live lesson. Guha ikaze rero mu isomo ry'uno munsi live. If it is your first time to reach to this channel, remember to subscribe. You can subscribe, share, like, and write in a comment. You have to do the activity that they have given you. So I welcome you to today's lesson. Ndagushishikaza kandi gukora n'ibiri kwandika muri comment, ukore activity twaguhaye kugira ngo tujyane neza mu iri somo. So today, as you have seen, we are going to learn the tenses. The tenses. As I have told you yesterday, someone has suggested us to teach the tenses. Hari umuntu muvandimwe wadusabye ko twamwigisha gukora tenses, kumwigisha uburyo bwo gukoresha ibihe by'inshinga mu cyongereza, how to use tenses in English. So I've come up with the feedback. Nanjye rero nabazaniye igisubizo. Buri gitondo dufite isomo live tuzajya tukwigisha gukoresha bino bihe ku buryo nukurikirana video zacu zose uzasoza ubasha gukoresha bino bihe neza mu cyongereza. Tugiye kureba rero igihe cyitwa past continuous tense. Past continuous tense. Ku munsi w'ejo twabonye past. Yesterday we learned past simple tense. Twabonye uburyo bwo gukoresha imitagihe, past simple tense. Tubona ko it is a tense we use to talk about past events. Ni igihe dukoresha tuvuga ku byahatambutse, ku hashize, ku bihe byashize. So past simple tense twamaze kubona ko uyikoresha uvuga ku bikorwa byabaye inyuma y'uyu munsi. Mu gihe cyashize, uhereye ejo hashize ugakomeza. Twabonye uburyo ikorwa kandi twabonye uburyo wakora interuro iri muri past. Twabonye regular verbs. We have seen regular verbs and irregular verbs. Twabonye ko verbs
iyo dukora past hari ziri regular twongeraho ed, hari iziri regular twongeraho ed, hari n'iziri irregular twongeraho zihindagurika. Nabwiye ko ushaka liste nayo nayikubonera mu buryo bworoshye. Alright, now let us come to today's lesson. Reka tuze noneho ku isomo ry'uyu munsi. Today's lesson, reka tuze ku isomo ry'uyu munsi. In comment, muri comment nakubajije ikibazo. Think about, not think, there's a think. Think about the list of actions you were doing yesterday by this time. Tekereza ibikorwa wari urimo ukora ku munsi w'ejo. Ubu tuvugana izi saha ejo wari uri gukora iki? Izi saha ejo wari uri gukora iki? For example, one may answer yesterday. You can say by this time yesterday. You can say I was sleeping. Shabati izi saha ejo, izi saha nari nkiryamye. Yesterday by this time I was sleeping. Ndabasaba ko mukoresha comment, mujye muri comment mujye iby'ingenzi nshaka kubandikira niho nzabyandika. So by this time ejo, igihe ejo isaha nk'izi I was sleeping, ari nkiryamye. Another one may say by this time yesterday I was preparing breakfast. Breakfast. Umwe ashobora kutubwira ati izi saha ejo nari ndi gutegura amafunguro ya mu gitondo. Breakfast. I was preparing breakfast. All right. Another one may say I was walking to job. I was walking to job. Umuntu akashobora kuvuga ati nari ndimo njya ku kazi. I was walking to job. Urumva ibikorwa turi kuvuga byabaye ejo ariko byari bigikomeje. Past continuous tense. Mujye muri comment murebe uburyo zira nteruro zubatse. Another one undi nawe ashobora kuvuga ati can say my colleagues and I were playing football. Njye na bagenzi banjye twari turi gukina football. My colleagues, all right. My colleagues and I were playing football. Njye na bagenzi banjye twari turi gukina iki? Football. Okay. Urabona izira nteruro zose twanditse I was sleeping, I was preparing breakfast, I was working to job, my colleagues and I were playing football. Also, all the sentences are in past continuous tense. Izi nteruro zose ziri mu gihe cyitwa past continuous tense. Why? Because we are talking about the activities in the past, but those activities were going on. Turi kuvuga ku bikorwa byabaye ejo cyangwa se mu gihe cyashize, ariko nk'icyo gihe turi kuvuga the specific time, nk'icyo gihe turi kuvuga byari bigikomeje. Urugero, nari ngisinziriye. Bivuga ngo wari ugisinziriye, ntabwo wari wakanguka. Igikorwa cyo gusinzira nubwo cyabaye ejo, ariko icyo gihe turi kuvuga cyari kigikomeje. I was preparing breakfast. Nari ndi gutegura amafunguro ya mu gitondo. Bivuze iki? Icyo gihe turi kuvugana mu gihe cyashize,
ariko icyo gihe at a specific time, muri icyo gihe turi kuvuga igikorwa cyari kigize gute, cyari kigikomeje, right? I was walking to job, means I was still walking, nari ngikomeje kugenda, byari bigikomeje, urugendo rwari rukomeje, nari ntaragera hehe, ku kazi. My colleagues and I were playing football, njye na bagenzi banjye twari turi gukina umupira. We were still playing football, twari tukiri kugira gute, gukina umupira. Urabona ko ngira ngo uramutse wumvise izi nteruro wabasha kumenya uburyo aho dukoresha past continuous tense. Ubundi past continuous tense ni Kinyarwanda, we can say it is impitagihe ikomeje. Impitagihe ikomeje ni igikorwa cyahise, ariko cyari icyo gihe runaka, mu gihe turi kuvuga mu gihe cyahise, icyo gikorwa cyari gikomeje. Alright. Reka rero turebe nk'uko muri kubibona uburyo dukora past continuous tense. Dufata, so we take verb to be in the past, that is was and were, and then we add ing form of the verb. Dufata verb to be tukayishyira muri past, hanyuma tukafata the main verb tukongeraho ing form, that is I was, you were, he was, she was, it was, then we were, you were, and they were. So iyo ni verb to be in a past simple tense. So hanyuma imaze gufata verb to be in a past simple tense, wongeraho verb iriho ing form. Niba ari to do, it is doing. I was doing. Icyo gihe umaze gukora icyitwa past, icyo bita past continuous tense. Umaze gukora icyitwa past continuous tense. Right. Reka dufate agapoze, turasubira mu kanya, muri mwihanganye kugira ngo tubashe kunoza neza ibikorwa byacu. Yego. Ushaka iki?
Yes, I'm back. Murakoze kwihangana nkuko nababwiye, murabona ko mba ndi mu kane kazi, byose turabihuza kandi tukabifatanya. So muzajya mwihangana mubona hajemo interruption. So now let us see, when do we use this tense? Ni ryari dukoresha kino gihe? When do we use this tense? So number one, we use past continuous tense for the action in progress at a specific time in the past. So okay, muzajya mutwihanganira. Alright, I'm back. Nandi kubabwira ko turi kureba ahantu dukoresha present, past continuous. Where do we use past continuous? So we use past continuous for the action in progress at a specific time in the past. Ngo hari igikorwa cyari gikomeje mu gihe runaka, mu gihe cyashize. Dufite igihe cyashize ariko mu gihe runaka, specific time. Dushobora gufata igihe, urugero twafashe specific time yesterday, ejo nicyo gihe twihaye. You can take specific time at 9 o'clock, saa tatu, as a specific time. Dufashe saa tatu, nshobora kubaza ngo what was the action in progress at 9 o'clock? Saa tatu PM, saa tatu za nijoro. Ni iki gikorwa wari uri gukora? Nibyo nabajije hara muri comment. What action were you doing at 9 o'clock PM? Saa tatu z'ijoro ejo hashize wari uri gukora iki? That is a specific time is 9 o'clock PM. Igihe runaka, precise ni saa tatu, nuvuga ngo dufite izi saha wari uri gukora iki? So we can say at 9 o'clock PM I was watching television. Saa tatu za nijoro PM nari ndi kureba televiziyo. I was watching television. Right. At 8 PM yesterday, saa mbiri z'ijoro ejo wari uri gukora iki? What were you doing at 8 o'clock PM? Saa mbiri z'ijoro ejo hashize wari uri gukora iki? Gerageza nawe mbwire muri comment ikintu wari urimo gukora. For me, I was watching television. You can say I was chatting with my friends. I was learning English. Ushobora ngo nandi kwiga icyongereza. I was chatting with my friends. Nandi kwandikirana n'inshuti zanjye. Tell me the activity that you were doing at 8 AM, at 8 AM, at 8 PM. All right. Yesterday. Gerageza nawe umbwire muri comment rero icyo wari uri gukora saa mbiri ejo z'umugoroba. Saa mbiri z'umugoroba ejo wari uri gukora iki? You can say I was chatting with my friends, I was cooking, I was playing game, I was watching movies. Gerageza nawe wandike icyo mu by'ukuri wari urimo gukora isaha nk'izo ngizo tuvuze haruguru. So the first one is action in progress at a specific time in the past. All right. Secondly, we use past continuous tense for two actions in the past happening at the same time. So mu gihe dushobora kuba twari dufite ibikorwa bibiri biri kubera icyarimwe ariko byose bikaba byarabaye ejo hashize. Dufite ibikorwa bibiri biri kubera icyarimwe. There are two actions in the past happening at the same time. Ibikorwa bibiri byabaye ejo cyangwa se byabaye kera ariko icyo gihe bikaba byari biri kubera rimwe. For example, while I was reading
my brother was playing football. Mu gihe jye nari ndi gusoma, musaza wanjye we yari ari kwikinira umupira. While I was reading, my brother was playing football. So you have two action. I was reading, my brother was playing football. Nari ndi gusoma, ikindi gikorwa brother wanjye yari ari kugira gute, yari ari gukina umupira. So for another example, you can say they were chatting while we were studying. Bari barimo biganirira mu gihe twari turi kwiga. Ibikorwa bibiri. We were studying, they were chatting while we were studying. Bari kwiganirira, twe turi kwiga. Right? There are two actions in the past happening at the same time. Ibikorwa bibiri mu gihe cyashize yaberaga icyarimwe. Icyo gihe ukoresha icyo bita past continuous tense. Alright. Thirdly, handi hantu wa gatatu dukoresha past continuous tense is background action for a shorter past event. Hari ibikorwa bibiri, kimwe cyari gikomeje hanyuma hahita haba ikindi gisa nkaho kikirogoye. Igikorwa kirekire cyari kigikomeje kigomba kujya muri past continuous, hanyuma ikindi cyaje kivanga cyenterabutinga kigomba kujya muri past. So one action, the longer action, the action which was going on, should be in past continuous, and the one which interrupted should be in the past simple tense. Ngo bikorwa bibiri, kimwe cyari cyabanje kinakomeje hanyuma haza guhita haba ikindi kirakirogoye. Another one, for example, you can say I was walking home when it started to rain. I was walking home when it started to rain. Bivuze iki? Nari ndi kujya mu rugo. It is a long action. It started to rain. The shorter action which interrupted this long action of walking to home. Ngo dufite ibikorwa bibiri, kimwe cyari gikomeje. You can also say you can